Good evening, everyone. My name is Kritika Shetty. I'm your physics teacher. So today we are discussing the second topic in physics, that is electrostatic potential and capacitor. Okay, so this electrostatic potential and capacitor, we can also call it as electric potential and capacitor. Yes. So in this chapter, we will be dealing with what do you mean by electric potential energy, equipotential surface. Then next, the application of the equipotential surfaces, example on the equipotential surfaces. And then lastly, we will be discussing on the capacitor. So ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದು electric potential ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. In the second part, we will be studying for the capacitor. So in capacitors, we have the derivations. So basic derivation, capacitance ಮೇಲೆ basic derivation ಇದೆ. Then after that, we have capacitors in series, capacitors in parallel. Yes. So slowly we will start this lesson. First we will see the introduction part. Aita. So first, ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? That is what you mean by the electrostatic potential. Yes. So here in the previous chapter, you have already discussed about a charge, right? So ನೀವು already charge ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. So charge ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. So first ಏನ್ part ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, this comes under electrostatics. This comes under what? Electrostatics. So electrostatics means what? That is charge. Static anta andrenu, that is at rest. So here mainly we will be dealing the charges are at rest. So charge rest ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay. So here in the previous chapter, in the first chapter, what you have studied, students, that is, so first chapter ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. So whenever the charge is at rest, around the charge we are having the electric field. ಹೌದಾ? ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವಾಗ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತ we can experience the electric field. So whenever we have the electric field around the charge, so when you have the electric field around the charge, there, suppose, so here you can see, yes, so see here. So imagine that you have a charge here. So I am considering the positive charge. So as you know that the electric field lines properties, when you have a positive charge, the electric field lines will be outward in direction, right? So electric field lines will be outward in direction. Yes. So this is how we can denote the electric field lines. Suppose here one more charge if I want to keep here. ಸೊ ಇದೇನ್ ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಏನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಚಾರ್ಜ್, ಐದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೇರ್, ಇದೆರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐದರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫೋರ್ಸ್ obviously there will be a displacement of the charge. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ದಟ್, ನೀವು ಮತ್ತೊಂದೇನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐದರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೋತ್ ಟುಗೆದರ್, ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗತ್ತೆ? Yes. Which quantity we can say there when you have force and displacement both?
Yes, very good. So when you have force and displacement together, we will come across the word that is work done. Okay. So yavaga force ಮತ್ತೆ displacement ಎರಡನ್ನ ನಾವು product ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, the product of force and displacement is called as what? Work done ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Understanding, students? So here, as the charges are at rest, and here the work done we are considering. So we have studied in first year. Now first year ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ the stored energy, or the energy possessed by the body when it is at rest, that is called as what? Potential energy ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹೌದಾ? The stored energy, or whenever the charge is at rest, the energy possessed by the charge or anything, any object, that is called as what? Potential energy. Yes. So here, ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. So for example, here suppose there are 2 points. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. I have here one positive charge which is at point P. Okay. I want to move this charge to the point Q. ನನಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ? I have 2 points P and Q. So ಈ P and Q ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದ ಒಂದು P ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾಗ, whatever the work done I am doing here, whatever the work done I need to do between P to Q. So P ದಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? Q ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಸಿ, ಸಪೋಸ್ ಹಿಯರ್ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೂಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಕೂಲಮ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಡಿಫರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ 2 ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ 10 ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P to the Q? How much work you have to do, that depends on what? That depends on the Q. ಓಕೆ, ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ಹೌ ಮಚ್ ವರ್ಕ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್, that quantity is called as what? Potential. ಸೊ ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್, that quantity is called as what? Potential. Yes. So here you just remember that you have 2 points. Between the 2 points you want to move one charge from point P to point Q. So ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಎದ್ರಿಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಲೆಟರ್ ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನ ನಾವು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ F ಇಂದ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ D ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೆನ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ W. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಲೆಟರ್ V. So this potential is defined as, it is defined as what? The work done per unit charge. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So this work done per unit charge is called as what? Potential. Okay, so this is the first definition of this lesson. Okay, so 1 mark questions ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, fill in MCQs ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ. Then you have fill in the blanks. Okay, so they may ask you the work done per unit charge is called as dash. So what it is called as? It is called as potential. So confuse ಆಗಬೇಡಿ, ಇದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ electric potential ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, yes. So this is called as what? Electric potential. So what is electric potential? Electric potential is nothing but the amount of work done per unit charge. That is called as what? Electric potential. Okay, so this electric potential is also defined as, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಸುಮಾರು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಇದನ್ನ V is equal to ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ? W upon Q. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ per unit charge is called as electric potential.
This is one way. ಮತ್ತೊಂದು ವೇ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು? The amount of work done in bringing a charge from infinity to the given point, that is called as what? Electric potential. Okay, so here ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ P and Q ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. Okay, so here one more additional point I am adding here, that is electric potential is also defined as what? It is the amount of work done in bringing a charge from infinity to a given point, You can see here navilli ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. Yes, you can see here students the definition of the electric potential. The electrostatic potential at any point in an electric field is equal to the amount of work done per unit positive test charge, or in bringing the unit positive test charge from infinity to that point against the electrostatic force without acceleration. Okay, so this is the actual definition. So first concept anna artha madಕೊಳ್ಳಿ. So ಒಂದ್ಸಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ are there, that you can easily remember. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So first you need to understand what is the meaning of that. So what is electric potential or electrostatic potential? It is nothing but it is the amount of work done per unit ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ವಿ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತೆ ಅಂದ್ರೇನು? ದೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದೀಸ್ imaginary electric field lines. Okay, so that's why it is called as what? Unit positive test charge ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, unit positive test charge, we are bringing it from infinite distance to that point against the electrostatic force without acceleration. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಇದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ದು ಇದ್ದ ಚಾರ್ಜ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ನಾವೇನ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ, that we are bringing it opposite to the direction of that first electrostatic force. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So this is the actual definition which you need to remember. Okay, simple words ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinite distance to that point against the electrostatic force without acceleration. Yes, is it clear everyone? So mathematical term kuda ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, V is equal to W upon Q naught. So Q naught is representing that unit positive test charge. W is work done, V is for potential. Yes. Is it clear? Okay, going for the next point. Yes. So first ನಾವೀಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, what is electric potential. Then let us see what is the unit of the electric potential or electrostatic potential. Okay, so here the unit of this electrostatic potential is given by, it is volt. It is given by volt ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is denoted by symbolically V ಇಂದ denote ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so the unit, the SI unit of the electrostatic potential is what? It is volt, and it is denoted by the letter V. Okay, so here ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಂತ. Here the work done is given by, that is joule divided by
ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಎದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಚಾರ್ಜ್ is expressed in terms of coulomb. So this joules per coulomb, we call it as what? Volt. The joules per coulomb is called as volt. Okay. Hope so this is clear to you, students. What is the SI unit of the electrostatic potential? Definition, formula, ಯೂನಿಟ್. ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಟ್, ಥರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ಫೋರ್ತ್ which quantity it is, which type of quantity it is, whether it is a scalar quantity or a vector quantity. Yes, tell me which quantity it is. So electrostatic potential is a scalar quantity or a vector quantity. Yes. Correct. So electrostatic potential is a scalar quantity. Aita? So idenagide, it is a scalar quantity, students. Okay. Hope so this is clear to everyone. The electrostatic potential, unit, formula, and it is a scalar quantity. So here one more formula we are discussing. The next point anta helbodu, next definition in this chapter. So that is nothing but potential difference. Already then ಹೇಳಿದೀವಿ, just ಅದನ್ನ specify ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. So potential difference. Yes. So potential ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ electric potential difference ಆಯ್ತಾ. So potential ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, this is nothing but it is the amount of work done per unit charge when you are bringing a charge from infinite distance to that given point. ಹೌದಾ? But potential difference ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, we are taking two fixed point, that is A point and the B point. The potential at A point is given by VA because V ಅನ್ನ ನಾವು potential denote ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, and the potential at B point is given by what? It is VB. ಆಯ್ತಾ? So potential at A is given by VA, potential at B is given by VB. Yes. So here the potential difference is defined as, it is the potential difference between the 2 points. It is the electric field. It is the amount of work done in the electric field in moving a unit positive charge from A to B. So this is also almost the same. So allen helidvi, work done in bringing a unit positive test charge from infinite distance to that given point. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪಿ ಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಎ ಮೈನಸ್ ವಿ ಬಿ. So if you are moving the charge from A to B, it is taken as VA minus VB. If it is from B to A, VB minus VA. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Okay. So here the unit for the potential difference, ಈ PD potential difference of unit ಕೂಡ same ಇದೆ, that is the volt. ಇಲ್ಲಿ unit same ಬರುತ್ತೆ. Then next, it is also a scalar quantity. It is also a scalar quantity. Okay. Yes, students, tell me any doubt is there in this all points. So first now potential ಬಗ್ಗೆ study ಮಾಡಿದ್ವಿ. What do you mean by the electric potential? What is the formula for the electric potential? Third point, what is the unit of the electric potential? Whether it is a scalar quantity or a vector quantity. Then next we have studied about the potential difference. Then formula for the potential difference. Then unit for the potential difference. And whether it is a scalar or a vector quantity. Just tell me, any doubt is there up to this? Okay. Yes. So next, let us go for the first derivation of the lesson. Aita? So first lesson, first derivation nodana, which is the first derivation in this lesson. See. Okay. So adrikinta munche nimgondu CP point anna nani heltini. So one tip for this
points. So illivarege ಏನು cover ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು small CET note. So you can note down this point here, students. Remember the electric potential at infinity, the electric potential at infinity. So ನಾನು ಇದನ್ನ V infinite ಅಂತ denote ಮಾಡ್ತೀನಿ. The electric potential at infinity, the value is always 0. The electric potential at infinity, the value is always 0. Okay. So why it is 0, that I'll tell you in the next derivation. ಆಯ್ತಾ? So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, the electric potential at the infinite point or at infinity, it is 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ 0 ಇದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ derivation and nodana. Okay, so the first derivation of the lesson, so already potential difference we have studied. Already we come across the electrostatic potential definition. Okay, see the first derivation, that is the derivation for the electric potential due to an isolated point charge. So it is an isolated point charge. Isolated point charge anta navu illi yaake ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, because there is no any external forces acting on that particular charge. Okay, so ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, there is no any external forces acting on that particular body, so that is called as what? Isolated system. Okay, so here the first derivation, see, so ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನೋಡಬಹುದು, that is some terms are there. First I'll explain you what all terms are there. Okay, see here, so this derivation you can expect it for 2 marks in the exam. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, so here we have positive symbol ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. I have a positive charge. ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, at O. So at O I have one positive charge. Okay, next ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ, P ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Okay, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನ. So you have first a positive charge which is at O. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, P ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ P ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಈಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ R. Okay, then next what you are able to see, you are able to see 2 points, that is B and A. So B and A ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, the BA is at a distance of, you can see here it is at a distance of dx. So the point B and A is at a distance of dx. Again, what you are able to see in the figure here, students, you are able to see that is from O to A. So completely from O to A, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. So ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ, the O to A distance is at x. So here the OA distance is given by x. Okay, then after that what you are able to see, you are able to see one charge, that is Q naught. Right, so these all points you are able to see. Next, here ಇಲ್ಲಿ F ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So instead of that I'll take here E. F ಕೂಡ ಇರ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ E ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. What is this E? Arrow mark ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, E ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. What is the meaning there? So ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. According to the properties of the electric field lines, whenever you have a unit positive charge, the electric field lines will be what? Outward in nature. The electric field lines are outward in nature. Yes. So dash dash ತೋರಿಸಿ infinite distance ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Yes. So this much you can write from the figure. So physics ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್, ಅದ್ರದ್ದು ಏನೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಬರ್ದ್ರು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಲುಕ್ಸ್ nice in your paper. So paper representation ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. So what you need to write, first that diagram, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ what all terms are there. Okay, so ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಬರ್ದ್ರು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಈ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವ್ ಏನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಯಾರು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. So here we have a unit positive charge at O. So first thing we can describe about, we have a unit positive charge at O. P be the point at a distance of, P be the point at a distance of R from the unit positive charge. First line. Second line, what we can write here? Here we have a electric field lines outward in direction. Okay. Then next here a point, we have a point A
which is at a distance of x from O, which is at a distance of x from O. Okay. So, ist neevilli figure inda artha madkolbodu. Okay, students. So, this much we can understand from the figure. So, let us start the derivation now. Yes. Now, so as we know that here we have the two charges. So due to the two charges here, the Coulomb force between the two charge is given by. So here whatever Q naught torsta idivi, this Q naught is actually a unit positive charge. Aita? So unit positive charge antandre enu adr magnitude estirutte 1 coulomb irutte. Unit positive charge, which means that its magnitude is 1 coulomb. Okay. So according to Coulomb's law, ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ students? So Coulomb's law ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ? F is equal to, that is 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 divided by R square. Okay. So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Yes. See. So first 1 upon 4 pi epsilon naught, write it as it is. Next, that is Q1 into Q2. So figure ಪ್ರಕಾರ Q1 is equal to ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ? Q1 is equal to, it will be Q. Okay. What about the Q2? Q2 is 1 coulomb. It is unit positive charge. 1 coulomb irodrinda it will be 1. Right? So Q1 into Q2 ಏನಾಗತ್ತೆ? Q into 1 ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. So Q into 1 ಅಂತ ಆದಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು? Just Q ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Divided by. So divided by what we need to write here? Divided by we need to write here, that is x square. So here we are deriving the expression for electric potential. So what is electric potential? It is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinite distance to the given point. So infinite distance already al torsidare. Given point ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? You need to get it at a point P. So you are bringing a unit positive charge from infinite distance to the point P. Okay. So ಏನ್ aim ಇದೆ, that should be clear. So derivations. So physics ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ more than 40-45 derivations are there in full second year. ಹಾಗಾದ್ರೆ how to remember? So here you need to remember the concept. So what you are doing in this derivation, electric potential derive ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ electric potential ಅಂದ್ರೆ ಏನು? That is you are bringing a unit positive charge from infinite distance to the given point. ಹಾಗಾದ್ರೆ given point ಯಾವ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? P point ಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Okay. So first step is what? That is according to the Coulomb's law, we are writing here F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q divided by x square. Because directly infinite in the P point ಗೆ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. You have studied first year ಅಲ್ಲಿ ನೀವು gravitational potential energy ಅಂತ ಒಂದು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. I don't know ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ. So in the gravitational potential energy also we do the same derivation. That is, we are bringing a body of mass m from infinite distance to the given point. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದಟ್ ರೇಂಜ್. ಸೊ ಆ ರೇಂಜ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ, ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ಸೊ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು, you are bringing a unit positive charge from infinite distance to the point A first. Okay. A ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ dx ಅಂತ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. That is from A to B. Then you are bringing it to the point P. Right? Okay. So according to that, first step, Coulomb's law apply ಮಾಡಿದೀವಿ. I'll write it as equation 1. Hope so up to equation 1 in doubt illa anta ankoltini. I'll proceed. Once complete admele I'll explain you once again full derivation. Okay. So first the Coulomb's law between the two charges is given by 1 upon 4 pi epsilon naught Q divided by x square. Okay. So electric potential barbeku anta andre navilli work done anna define ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the work done in bringing this charge? So what is the work done here? The work done is given by here students, force into displacement. Already ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ work done formula ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Work done is equal to force into displacement, right? So force is given as F, displacement is dx. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಈಗ. So between A ದಿಂದ B ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ displacement ಅಲ್ಲಿ? dx ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ small amount of work done ಬರುತ್ತೆ students, that is the dw.
So the amount of work done dw is equal to f into dx. Okay, I am writing one more thing here, that is minus sign. So minus ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? Because see, electric field lines ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, electric field lines ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, electric field lines is moving outward in direction. ಬಟ್ ನೀವ್ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ, ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ತರೋ ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ವರ್ಕ್ ಡನ್ನು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ನೀವೇನ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ electric force or the electric field lines are both are opposite in direction. Understanding? Therefore here we will get the negative sign. Clear? Why there is a negative sign? Because the electric field lines are outward in direction, but the work done you are doing in the inward direction. Therefore we have here negative sign. So dw is equal to minus f into dx, right? So now we can substitute the value here. Yes, so f value we can substitute, then we can integrate this equation. ಯಾಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ dw ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬಾಡಿ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್. Getting why we need to integrate here? The total work done in doing this ಫುಲ್ ಏನ್ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ is given by w is equal to integration of dw. Okay, why integration? Because total integration ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ, ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನನಗ್ ಬೇಕಾದಾಗ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ಗಿಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಲಾಜಿಕ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವೆರೆವರ್ ಯು ಗೋ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ. Okay, so work done is equal to integration of dw. Now here ಇಲ್ಲೇನ್ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಇನ್ ಸಮ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿಲಿ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಇಂದ ಯಾವ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದ್ ನೋಡಿ, ಇದೇನ್ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಯಾವ ತರ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದೇನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅವಾಗ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೇಂಜ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ? ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ? ವಿ ಬ್ರಾಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಟು ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್? ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫೈನಿಟಿ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಸ್, okay, so therefore w is equal to integration of dw between the points infinity to point r. Okay, let us substitute the value of dw. Steps continue ಮಾಡಿ, that will lead to the derivation. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ here ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಿತ್ತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. Okay, so substituting the terms, integrating that, applying the integration formula over. Okay, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಈಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು that is integration of dw. dw is equal to, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ ಎಫ್ dx. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಆರ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So some unwanted terms I'll just cancel to complete our derivation. Yes, so see, therefore this work done is equal to
here the integration of minus ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ f is equal to. So f is equal to from where you will substitute the value from equation 1. So in equation 1 we have here students, what is f is equal to? From the Coulomb's law, it is 1 upon 4 pi epsilon naught q divided by x square. Okay. So illige mugiyalla, allenide nodi f into dx anta ide. So this is f into dx. Okay. Next. So this is equal to, here minus 1 upon 4 pi epsilon naught. So already I told you, I'll nimgain constants baratte. So integration you kaltag nimge artha agutte students. Integration aitu, differentiation aitu, ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂನು constant terms ಅನ್ನ ಆ symbol ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. Okay. So here I am writing that minus 1 upon 4 pi epsilon naught outside of the integration sign. Minus 1 upon 4 pi epsilon naught outside of the integration sign. Okay. So Q charge value kuda change ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, charge ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. Therefore take that one also outside. So integration symbol ಒಳಗಡೆ what is remaining now? Inside the integration we have only 1 upon x square into dx. So minus Q divided by 4 pi epsilon naught 1 upon x square into dx, right? So now the main challenge, if you don't know the integration formula, ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್, see here, integration of 1 divided by, not 1 divided by, that is x to the power of n. So here we have one formula in integration, that is integration of x to the power of n is equal to. Okay, so in maths you will study like a plus b whole square, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ರೆಸ್ ಟು ಎನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ರೆಸ್ ಟು ಎನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, the answer is x to the power of n plus 1 divided by n plus 1. So what is integration here? That is x to the power of n plus 1 divided by n plus 1. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು actually with respect to dx ಇರುತ್ತೆ, right? So integration of x raised to n dx is given by x raised to n plus 1 divided by n plus 1. So ಒಂದ್ಸಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. Okay, so ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, here in this question what we have, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು 1 upon x square. So 1 upon x square, how we can write here students? See, 1 upon x square can be written as x to the power of minus 2, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದು x square ಅನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will become x to the power of minus 2. So integration of x to the power of minus 2 is given by, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, that is x raised to n plus 1. So n plus 1 means what? Minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1. So what is minus 2 plus 1? Yes. So here minus 2 plus 1 will be, see, this is equal to x raised to minus 2 plus 1 will be minus 1 agatte divided by minus 1 agatte. Okay. ಸೊ ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೇನಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಪಾನ್ 1 upon 4 pi epsilon naught ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಆರ್. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದೇರ್ x raised to minus 2 is equal to x raised to minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1. That is giving me minus x to the power of minus 1. Okay, already I told you integration formula apply ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ integration sign ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ I am erasing that. So now you can write, ಅದೇನ್ ಲಿಮಿಟ್ ರೇಂಜ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಈ ತರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, r is in the upper limit. Done. Now see the next step, the last step. Okay, here I am writing. See here students. So work done is equal to, so idella work done aita. So work done is equal to, what is there? So minus into minus, ಒಳಗಡೆ bracket ಒಳಗಡೆ ಒಂದು minus ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ minus ಇದೆ. So minus into minus ಏನಾಗುತ್ತೆ, minus into minus will be, it is plus. Okay, so therefore it will be q divided by 4 pi epsilon naught inside the bracket.
ಮೈನಸ್ ಅಂತೂ ಹೋಯ್ತು, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು -1. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು -1 ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1/x? Right? X raised to -1 can be written as 1 divided by x. Right? Okay, students. So minus ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ಹೊರಗಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ. x to the power of -1 can be written as 1 divided by x, and here we have infinity and this is r. Okay. Now, so limits prakara. So now according to the limit rule, what we need to do? So substituting upper limit minus lower limit. ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಹಾಕಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್, ಮೈನಸ್ lower limit. So what is lower limit? Lower limit is infinity. So x place ಅಲ್ಲಿ infinity haki. Now tell me what is 1 divided by infinity? Yes, what is 1 by infinity? Correct? 1 by infinity is 0. So as 1 by infinity is 0, pura -1/0 ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, 1 upon infinity. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the final answer here, students? That is nothing but q divided by 4 pi epsilon naught 1 by into 1 by r. Or we can also just rearrange ಮಾಡಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. So after the rearrangement, we can write it as, so at the top I am writing the final formula. That is W is equal to 1/4 pi epsilon naught Q divided by R. 1/4 pi epsilon naught Q divided by R. And this work done is stored in a body as what? That is potential, right? So here the work done per unit charge. But ಇಲ್ಲಿ unit charge ಯಾವ್ದಿತ್ತು? Positive charge. Unit positive charge ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ V by 1 is nothing but the potential. Therefore, V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q divided by R. This is our final formula. Yes. Okay, we can also write it as what? V is equal to K into Q by R anta kuda ಹೇಳ್ತೀವಿ. So K is nothing but what? 1/4 pi epsilon naught. K is nothing but 1/4 pi epsilon naught. So therefore, V is equal to KQ upon R. Yes, students, tell me any doubt is there in the full derivation? Yav step artha agilla? If anything is there, you can tell. So first, see, yavade derivation ತಗೊಂಡ್ರು 3 to 4 steps will be there, which is purely physics. Then remaining will be a mathematical steps. So first we applied the figure ಎಲ್ರಿಗೂ ನೀಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ? So that is main here. So first we applied the Coulomb's law. F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by x square. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ Q by x square, equation 1. So what we did next step, equation 2 will be what? The work done. Work done is equal to force into displacement. Allen point baratte, negative sign 1 baratte. So the negative sign indicates that here the work done and the electric field both are in the opposite direction. So therefore we have the negative sign. Okay. Then after that, what we have done? Integrated the equation. So integration ಮಾಡ್ತಾ substitute ಮಾಡಿ formula apply ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. That's it. Okay. I'm going for the next derivation, students, if this is clear. Okay. So in the previous point, I told you. ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು point ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ? So I'm clearing this one. So our final expression is what? The potential is equal to what? 1/4 pi epsilon naught Q divided by R, or V is equal to K into Q by R, because K is equal to 1/4 pi epsilon naught. Howda? Okay. So why the electric potential at infinity is 0? So at infinity anta andaga distance enagatte heli? Distance will be obviously infinity. Howda? So infinite distance. So R will be infinity. Hagadre V is equal to enanta baritivi? It is KQ by R. Sorry, KQ by infinity. Any value divided by infinity will be what? That will be 0, right? So the electric potential at infinity will be 0. Done? Okay. So now, if you have a unit positive charge, means positive charge iddaga plus charge plus Q charge iddaga expression ee ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀತೀರಾ. Suppose if you have
due to a minus charge, the potential is given by, it is 1 upon 4 pi epsilon naught minus q upon r, minus q upon r, right? So 1 upon 4 pi epsilon naught minus q divided by r. This is the potential due to the negative charge, potential due to the negative charge, okay? Yes. Suppose if you have the two medium, then what is the relation between, okay, dielectric medium ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ discuss ಮಾಡೋಣ. First stay early. So remember the potential. What is the expression for the potential? What is the expression for the, due to the negative charge, what is the expression for the potential? At infinity, what is the value of the potential? So 3 points, 3 formulas. First formula, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೋಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. The potential is given by work done per unit charge, first one. Second one, the potential due to the isolated point charge is given by 1 upon 4 pi epsilon naught q divided by r. Then next, the potential due to the negative charge is given by 1 upon 4 pi epsilon naught minus q divided by r, minus q divided by r. Done? Okay, so going for the next point. Yes, that is superposition principle of electric potential. So what is the superposition principle due to the electric potential? Due to the number of charges, due to the multiple charges, what is the expression for the electric potential? Let us see. So first statement. Again, this is expected as 2 marks question. Aita. So 2 marks alli now expect ಮಾಡಬಹುದು. Suppose if you have in your test, unit test ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ lesson ಮೇಲೆ test ಇದ್ದಾಗ, this we can expect it for the 2 mark. So what is the statement here? See students, so statement ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? The resultant electric potential. The resultant electric potential at a given point, due to a group of charges, is the algebraic sum of all the potentials due to all the charges. Okay, so this is the definition. See, what is the definition for the electric potential due to the, that is superposition principle. Superposition principle is defined as, so superposition principle ನೀವು ಕೂಲಂಬ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀರಾ, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕೂಲಂಬ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ದ ಅಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಚಾರ್ಜಸ್. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಎಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್? ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. So here it is defined as the electric potential at a given point due to a group of charges is the algebraic sum of all the potential at due to all the charges. So ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, that is we consider a point P. So ಇಲ್ಲೊಂದು point P ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. At point P, what is the potential due to the charge Q1, due to the charge Q2, due to the charge Q3, due to the charge Qn. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು imagine ಮಾಡಿ, that is you have n number of charges. So consider there are n number of charges surrounded to that point P. Okay, so now we can just consider here, we can just join this. If you want, we can consider one more charge, that is the Q4. Okay, so let Q1, Q2, Q3, Q4 up to Qn. Let Q1, Q2, Q3, Q4 up to Qn are the point charges at a distance of. So here we will consider at a distance of, that is R1, R2, R3,
R4 Rn, right? So here first principle 2 marks alli first 1 mark principle igirutte, or means the statement that is the resultant electric potential at a given point. At a given point andre enu illi yav point kottidare, p point kottidare, gottagta idya? So at a given point means at a p point is the algebraic sum of the potential due to all the charges, right? So according to your statement naviga ಇದು ಬರಿಬಹುದು. What is that expression ಬರಿಬಹುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. So according to the statement, due to all the charges, potential barita hogi first. Okay. So here, first nanilli, due to Q1 charge, the potential V1 is equal to, due to the potential V1, due to the charge Q1 is given by, it is given by what? So it is 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 divided by R1. Q1 divided by R1. Similarly, due to the Q2 charge, the potential V2 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q2 divided by R2. Due to the charge Q3, the potential V3 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q3 divided by R3. So, ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ Q4, Q5, Q3. So, number of charges are there. ಹಾಗಾದ್ರೆ, due to the Qn charge, the potential at P, ಎಲ್ಲಾನು P point ಅಲ್ಲಿ act ಆಗ್ತಿದೆ. Okay, students. So, ಎಲ್ಲಾ charge ಇಂದ ಏನ್ potential ಬರ್ತಾ ಇದೆ, at P act ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So, net potential ಏನು? That is our question. So, here, due to Qn charge, the potential is given by, Vn is equal to, it is 1 upon 4 pi epsilon naught Qn upon Rn. Right? So, according to our statement, the net potential or the total electric potential is given by, V is equal to V1 plus V2 plus V3 plus and so on up to what? Vn. Vn. This is equal to, so what is V1 here? Illi nodi. So I'll not write one step and delete ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನೋಡಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 by R1 ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಾವು ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ 1 upon 4 pi epsilon naught, right? So here whatever that 1 upon 4 pi epsilon naught is there, that is common. 1 upon 4 pi epsilon naught is what? Common here. So therefore 1 upon 4 pi epsilon naught, I'll just take it out. So 1 upon 4 pi epsilon naught is common everywhere. So just take it out here, students. So this is 1 upon 4 pi epsilon naught inside the bracket. So inside the bracket, what is remaining? So inside the bracket, just a minute, I'll just take one screen, separate slide. Okay, hope so. Now you are able to see clearly. So first we have written due to the Q1 charge at point P, this is given by 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 upon R1. Due to the Q2 charge at point P, the potential is given by 1 upon 4 pi epsilon naught Q2 divided by R2. So on up to the potential at Rn is Qn is given by, it is 1 upon 4 pi epsilon naught Qn divided by Rn. Okay. So now net potential barita idvi. The net potential at point P. The net potential at point P is given by, that is Vn is equal to, this is the sum of. So statement in helidvi, the superposition principle is defined as, it is the sum, algebraic sum of all the potentials. So therefore this is V1 plus V2 plus V3 plus and so on up to Vn. So this is equal to, you can take out 1 upon 4 pi epsilon naught common, and inside the bracket that is Q1 by R1 plus Q2 by R2 plus Q3 divided by R3 plus and so on up to Qn divided by Rn, right?
ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 1/4πε0 summation of that is qi upon ri, where the I value is taking from 1 to n. I value is taking from 1 to n. Yes. Okay. So this is the superposition principle. So the superposition principle, V is equal to 1/4πε0 qi divided by ri. Okay, students. So can't help, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. So some students may feel bored, but can't help. You are in the second year. We have lots of derivations. We have to practice the derivations. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? Okay, so the last derivation, I know derivations bore ಆಗುತ್ತೆ. So the last derivation for the today's class. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. Okay, so that is the derivation, that is the potential due to a dipole. So potential due to a dipole. So sorry, once again the big derivation we are doing. Yes, so you can drink some water, then we will start the derivation. That is the potential due to a dipole anna start madana. Okay, yes. So here you can see students the figure. Let us start the derivation part. Okay, so again the dipole which you have studied in the last class. So dipole andre eno? Dipole is nothing but what? That is the two unequal charges are separated by some distance. Two unlike charges, sorry, not unequal charges. Two unlike charges are separated by some distance. That is called as what? That is the electric dipole anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So in the figure you are able to see that is the minus q plus q. So first you'll ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, then again we will go for the plain slide. So here in the figure you are able to see AB ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೌದಾ? So between A and B, this AB is a dipole. The A is consisting of minus q, B point is consisting of the plus q. As you know that the separation between the dipole is always denoted by 2A. ಹೌದಾ? So ನಮ್ಮ ಹತ್ರ two unlike charges are there which are separated by a distance of 2A. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ O ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So in the figure, first I'll explain you here. See, minus q ಇದೆ at A, plus q is there at B. Center point O ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. After the center point O, here some angle they are showing, that is theta. They are showing some point P, and which is at a distance of R, right? So here see how to understand this one. So construction is important here students. ಅಂದ್ರೆ ಫಿಗರ್ ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಿಗರ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಆಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದ ಡೆರಿವೇಶನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಬೋರ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆರಿವೇಶನ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. So at A point I have minus q, at B point I have here plus q.
ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಗರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ charge is there, we are considering a dipole AB. We are considering a point O, center O anta consider ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. As we know that the dipole is having the distance by the between the dipole is denoted by, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎದ್ರಿಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 2a ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ AO ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ A ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, OB ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ A, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು O ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ we will show that is AO is at a AO distance is A and OB distance is also A. So now we are taking one random point P. Okay, that is P. So one point we are considering P here. Due to this point P, we are calculating the potential, right? So see here students, in the previous chapter, so previous chapter ಅಲ್ಲಿ due to a dipole ಎರಡು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಎರಡು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇದೆ ಎ ಬಿ ಅಂತ, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಂದೇ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಒಂದೇ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕಂತ ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ the point P, which is at a distance of, so idain point P ide, this point P is at a distance of R from the O. The point P is at a distance of R from the O. Okay, so now I am taking here, I am just joining from A point to the P point. I am joining from B point to the P point. Yes. Okay, so here we have a dipole AB, and second point is what? After the dipole we are considering the P point. Then next from A point we are joining. So idu namdu external construction aita. So dotted lines ಏನಿದೆ students, that we are doing it for our help. ನಮ್ derivation complete ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. Okay, so O point ಇಂದ this is at a distance of R. So consider a dipole, consider a point P which is at a distance of R from the center O. Here we have minus Q charge and here we have the plus Q charge, minus Q charge plus Q charge. Okay, again derivation help ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Again I am showing with the dotted line. That is one perpendicular I am drawing from B point. So B point ಇಂದ BN ಅಂತ ಒಂದು perpendicular ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So this is a perpendicular line. So red line ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು external construction ಆಯ್ತಾ? So BN perpendicular we are drawing for the OP line. OP I am extending. OP I am extending and I am joining this perpendicular one more AM. Okay, so ಏನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ I am writing here. This is A. So see here students, what all consideration we have done. Consider an electric dipole AB. So first step, consider an electric dipole AB. Okay, consider a point O which is at the center, which is at the center of the dipole, which is at the center of the dipole, right? Third point. So third point is what? We are joining AP and BP. So O is at the center of the dipole. Consider the point P. Then after that join AP and BP. Fourth point, draw BN perpendicular to OP. BN perpendicular to OP and AM perpendicular to extended OP. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು extended OP ಆಯ್ತಾ?
ಸೊ ನಮ್ದದೇನು ಒ ಪಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಎ ಎಂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಟ್ ಒ ಪಿ, ರೈಟ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಆಂಗಲ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಒ ಪಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಆಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಥೀಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಥೀಟಾ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಥೀಟಾ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಡೆರಿವೇಶನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆನ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಈಗ ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿದಿನ್ 5 minutes or within 8 minutes I'll complete the derivation. Yes, no doubts? Okay. So in the comment, if you are telling me only related to the answer, it will be more useful rather than the other things. Okay. So see here, students. So the first step. So what is the first step here? That is the potential at P. So potential at P due to plus charge, due to the minus charge, that we have to write. So first I am writing here the potential V1. So potential V1 at P due to plus Q charge, due to the plus Q charge. So plus Q ellide illide, hauda? Hagagi the V1 is equal to, see, the potential is equal to, what is the expression? It is 1/4 pi epsilon naught Q divided by the distance is what here, students? It is BP. So ನಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, BP ಅಂತ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ R1 R2 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, that also you can take it, no problem. So this is Q divided by BP. Similarly, V2 is what? V2 is the potential at P due to the minus Q charge, due to the minus Q charge. Okay, so therefore here we are writing V2 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q divided by AP. ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ V2 is equal to minus 1/4 pi epsilon naught Q divided by AP. Yes. So equation 1, equation 2. The next step, the resultant potential is given by V is equal to, obviously it will be V1 plus V2. Because according to the superposition principle, the algebraic sum is only the resultant potential. Hauda? So therefore V1 plus V2. Hagadre V1, V2 value anna substitute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So V1 is what? V1 is 1/4 pi epsilon naught Q by BP. V2 is minus 1/4 pi epsilon naught Q by AP. So common ಏನಿದೆ students, please take it out. So common terms ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Q is common, divided by 4 pi epsilon naught is also common. Inside the bracket we have 1/BP minus 1/AP. 1/BP minus 1/AP, right? So Q upon 4 pi epsilon naught 1/BP minus 1/AP. Correct? So BP, AP values are not given in the figure. Therefore, we need to find out the value of the BP and AP. Yes. So yaudadru one ಮಾಡಿ, the other will be the same one. Okay. So let me calculate the value of AP. Okay. AP value ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So once you know the AP, BP also can be written. So let us find out the AP value. So AP value find out ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆನೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ perpendicular lines ಅನ್ನ construct ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay. So already ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. AP is equal to, so figure ಅಲ್ಲಿ please observe ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. Here AP is equal to, AP ಎಲ್ಲಿದೆ? AP is this one. See in the figure, AP is here. Okay, so this AP is nearly equal to, PM. PM ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. So AP is nearly equal to PM ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ.
So AP is nearly equal to PM. Yes. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ, AP ಮತ್ತೆ PM ನೀವು ಹಾಗೆ ನೋಡಿದಾಗ PM ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸಪೋಸ್ ಅದು AP ಮತ್ತೆ BP ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದೇ ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸಪೋಸ್ AP 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, PM ಮೇ ಬಿ 5.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರೈಟ್? So AP is nearly equal to PM. Okay. R1, R2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. So in some textbook we take it as R1, R2 also. That is also fine. No problem. ಆಯ್ತಾ? So PM ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ PM ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು O ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. O ದಿಂದ P ವರೆಗೆ ಏನಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ R. O ದಿಂದ P is what? It is R. Then remaining is OM, right? So PM ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? PM can be written as it is OP plus OM. It is OP plus OM. So OP is what? OP is R plus OM, keep it as it is. ಹಾಗಾದ್ರೆ AP is equal to ಏನ್ ಬಂದಿದೆ? AP is equal to we are getting that is R plus OM. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೇನು ಅನ್ನೋನ್ ಉಳಿತಿಲ್ಲಿ? AP ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ OM ಅನ್ನೋನ್ ಉಳಿದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ OM ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಡ್ರಾ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. AM ಮತ್ತೆ BN ಏನಿತ್ತು, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ದ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೀವು ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು AMO. From the right angle triangle AOM. So ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ? cos theta is equal to, already theta ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. Yes, cos theta is equal to, it is OM divided by OA. OM divided by OA. So ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು OM is equal to, so ಹಾಗಾದ್ರೆ OM is equal to cos theta OA into cos theta. So OA also given in the figure, that is A cos theta. It is A cos theta is equal to OM. So we got OM value. Here we have AP is equal to R plus OM. So R plus ಏನಾಗತ್ತೆ? A cos theta. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. So what is common here? Q upon 4 pi epsilon naught is common. Inside the bracket. So AP value ಅನ್ನ find out ಮಾಡಿದೀವಿ. AP is R plus OM. So therefore it is R plus OM ಏನ್ ಬಂತು? A cos theta. OM ಏನ್ ಬಂದಿದೆ? A cos theta. So already ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ AP ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, BP ನಮ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. So ನೀವಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ, similarly BP can be written as, so similarly BP can be written as BP is equal to, it is R minus A cos theta. So exam ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ AP ಅನ್ನು ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ BP ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ R minus A cos theta. R minus A cos theta. So substitute ಮಾಡಿ. Therefore it is 1 divided by R minus A cos theta. Yes. Any doubt is there here, students? Okay. So AP value ನಾನು find out ಮಾಡಿದೀನಿ, that I am just erasing to continue the derivation. The last steps, last 3 steps. Okay. So therefore V is equal to Q upon 4 pi epsilon naught. Inside the bracket, we have 1 upon R minus A cos theta minus 1 upon R plus A cos theta. Cross multiply or take the LCM and simplify. So if you simplify, it will be R plus A cos theta minus R, minus into minus plus agate, plus A cos theta upon. So divided by, in one bracket, it will be R minus A cos theta
Another bracket r plus a cos theta bracket complete. Okay. So numerator al nodi students. So numerator ali plus r minus r ide. So plus r minus r we can cancel. So plus r minus r can be cancelled here. Right. So which is equal to, so this is equal to q divided by 4 pi epsilon naught inside the bracket a cos theta, a cos theta. So a cos theta, a cos theta will be 2a cos theta. It is 2a cos theta divided by, see, denominator. See the denominator term here. In one bracket we have a minus b. In another bracket we have a plus b. So what is a minus b and a plus b? A minus b into a plus b. Yes. ಅಲ್ಲಿ a ಅಂದ್ರೆ r ಇದೆ, b ಅಂದ್ರೆ a cos theta ಅಂತ ಇದೆ. So what is a plus b into a minus b? Yes, very good. So a plus b into a minus b is nothing but a square minus b square. ಹೌದಾ? a square minus b square. So a square ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ r ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ r square ಬಳಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. b square ಅಂದ್ರೆ b ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ a cos theta ಇದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? b square means a square cos square theta bracket complete. So now the last one, this is equal to, what is the product of charge and 2a? Yes. So the product of any of the charge and the distance is defined as, what it is defined as? What it is defined as? Q into 2a. It is defined as the dipole moment. It is defined as the dipole moment P. Howda? So therefore here Q into 2a namin bardidivi. Q into 2a, here what we have written, this Q into 2a can be replaced as P cos theta, and here it is 1 upon 4 pi epsilon naught. This is potential V is equal to, and the denominator term r square minus a square cos square theta. So this is the final expression for the potential due to a dipole. Potential due to a dipole is given by 1 upon 4 pi epsilon naught p cos theta upon r square minus a square cos theta. Yes, any doubt students? So first diagram is very important here, because ನೀವು diagram ಅಲ್ಲಿ miss ಮಾಡಿದ್ರೆ derivations ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. So V1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q by BP. V2 is due to the negative charge. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಲೆನೋವಿನ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ AP BP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ AP 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ BP ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ r minus a cos theta. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಫಿಗರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಈ ತರ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆವಾಗ ಅದ್ ಯಾಕೆ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಆ ಎ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಇಡ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಫಿಗರ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ. Yes, any doubt? P is not momentum, okay? P is the electric dipole. P is electric dipole. Okay, the last one. So just see the derivation. If any doubt is there, you ask. Otherwise, the last case baratte adannu nodi. Okay. See here the last one, the last expression for the electric potential is given by what? That is V is equal to, it is 1 upon 4 pi epsilon naught P cos theta upon a square, sorry, r square minus a square cos square theta. This is the final expression. Okay. So here we have two cases, that is case 1 and case 2. So what is case 1 here? Case 1 is nothing but, so case 1,
when you have theta is equal to 0. So already I told you in the previous chapter in electric charge and field, we have done two derivation for the electric dipole. But il ಒಂದೇ step ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದೀವಿ. ಯಾಕಂತ ಅಂದ್ರೆ, see, theta is equal to 0 ಅಂದಾಗ that is along the axial line. ಅಂದ್ರೆ P point ನಮ್ದಿಲ್ಲಿ axial line ಬರುತ್ತೆ. Okay. So ಇದು ನಾವು ಏನ್ derivation ಮಾಡಿದೀವಿ, that is P point is here. Suppose it is at the axial line, the theta value will be 0. ಹೌದಾ? So when the theta value will be 0, the potential value, see, what is cos 0? So cos 0 is, it is 1, right? So therefore, it is given by 1 upon 4 pi epsilon naught P divided by R square minus A square cos square. Here cos square theta will not come because cos theta is equal to, it is 1. Right? So the expression will be 1 upon 4 pi epsilon naught P divided by R square minus A square. Now, suppose it is at the equatorial point. So case 2 is theta is equal to 90 degrees. So theta is equal to 90 degree if you write, that is the potential at equatorial point. So cos 90 will be 0. So 0 into any value will be 0. So hagadre potential at the equatorial point will be 0, right? Okay, students. So here expect 2 or 3 marks. This derivation we can expect it for 5 marks. Okay. Right? So in the next class, we will see the next part, that is the equipotential surface and the numericals. So one numerical I'll just display. Whoever is interested, please try that one. So I'll just that. You can see the numerical. So just one numerical we are solving. A regular hexagon of side 10 centimeter has a charge 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the potential at the center of the hexagon. Calculate the potential at the center of the hexagon. Yes. So this question, now we learn question nodta idivi. This question is based on the superposition principle. Gottagta idea. So again 2 marks 3 marks ali small numericals baratte ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ. So ಆವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ question ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. This is based on the potential superposition principle. Potential due to a number of charges. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ figure ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, hexagon, right? So hexagon means the 6 corners we need to consider, 6 sides. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. So here at each of the corner of the hexagon, we have 5 microcoulomb, 5 microcoulomb, 5 microcoulomb, 5 microcoulomb, 5 microcoulomb, and here also we have the 5 microcoulomb. So what they are asking, at each of the vertices it is there, calculate the potential at the center. So due to this charges, what is the potential at the center? Okay. So ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, the potential at the center ಅಥವಾ the potential at one particular point due to all the charges is given by what? V1 plus V2 plus V3. hexagon ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? V4 plus V5 plus V6. So 6 corners will be there, right? So here ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸೊ just one step simplification. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು? 6 into V ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, right? So we can write it as 6 into V. What is the potential is equal to formula? Potential is equal to, it is 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R.
ಸೊ ಕ್ಯೂ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ 5 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10 into 10⁻². Okay, and the charge is given as, this is R value. The charge value is given as, it is 5 microcoulomb. So it is 5 into 10⁻⁻6. Correct? Hagadre 6 into V, which is equal to 6 into 1/4πε0. Q value is how much? It is 5 into 10⁻6 divided by, it is 10 into 10⁻². Right? So which is equal to, so just simplify, you will get the answer. What is 1/4πε0 value? 1/4πε0 value. If you know the 1/4πε0 value, just substitute and simplify, you will get the answer. Correct. So 1/4πε0 value is 9 into 10⁻⁹. So just substitute that. The potential at the center of the hexagon is given by 6 into 9 into 10⁻⁹ into 5 into 10⁻⁻6 upon, it is 10 into 10⁻². So 5 ones are 5 twos are. This is 2 ones are 2 threes are 27, 9 threes are into. So power nodi 10 to the power 9 ide, -6 ide, ಕೆಳಗಡೆ -2 ಇದ್ದದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ +2 ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 27 into 10⁻. So 9 plus 2 will be 11, 11 minus 6 will be 5. So 10⁻+5. Unit will be potential, volt. Howda? The potential is how much? 27 into 10⁻5 volt. 27 into 10⁻5 volt. So now decimal ana shift ಮಾಡಿ microvolt ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು, 10⁻4 ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು, anyhow. Okay. So this completes the first part of the lesson, that is electric potential. Second, so next part ಅಲ್ಲಿ ನಾವು equipotential surface ಮತ್ತೆ ಅದರ examples ಅನ್ನೆಲ್ಲ discuss ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then potential energy, then capacitors part. Okay, so the answer is 27 into 10⁻5 volt. Okay students, hope so you have understood all the 3 derivations, all the definitions. Okay, just revise it once again. We will meet in the next class. Thank you.